Start. Started. Devasari. A pleasant morning to all gathered here. A warm, a very warm wishes to everyone for joining with us for this session on stories from an accidental entrepreneur. Prayer should be the key of the day and lock of the night. So let us begin the session by seeking blessings from Almighty with a prayer. I call upon Miss Yuva Selvashri N and Miss Jayalakshmi G to sing a prayer. श्रीमहेश्वरि वासवी नगरीश्वरी परमेश्वरी परमेश्वरी श्रीमहेश्वरि वासवी नगरीश्वरी परमेश्वरी कामितातमुलिच्छि ब्रोकमु कन्यका परमेश्वरी देवदेवी महेश्वरी जगदीश्वरी भुवनेश्वरी कामवेव मुयल्लवे कन्यका परमेश्वरी बालचन्द्रगिरीटकारिणि भव्य सुन्दर रूपिणी वैश्यवंशयशोभिवर्धिनि कन्यका परमेश्वरी श्रीमहेश्वरि वासवी नगरीश्वरी परमेश्वरी कामितातमुलिच्छि ब्रोममु कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी A smile is the best form of introduction. I call upon Mrs. S. Shushma ma'am to give welcome and introduce. A warm welcome to one and all present here. On behalf of Sri Kannega Parmeshwari College, IQAC, IIC, correspondent, principal and vice principals, I take this opportunity to welcome our resource person for today's session, Yashishwini Rajeshwar, to share her anecdotes on her journey of entrepreneurship. A brief introduction of our resource person, Yashishwini Rajeshwar, founder and CEO of OxoHub, a social sector startup. A storyteller at heart, her career began as a student journalist when she was 13 years old. In the years since, she has grown to love telling stories, meeting people, and listening to their journeys. At OxoHub, she leads an all-women team in helping create impact in the social sector. OxoHub works with NGO and non-profits to create reports and other organizational materials with CSR departments to facilitate funding. The organization was founded in 2018, before which she never dreamt she would be an entrepreneur.
Our resource person has done her integrated Master of Arts from Indian Institute of Technology, Madras in 2016. She has a rich experience of 8+ years and has worked as a content developer, freelance writer, and research assistant as well. She played the role of key volunteer for Tamil Nadu's largest entrepreneurial conclave from 2014. Talking about the achievements, she has also won various awards and recognitions. She won Feminist 100 Gender Security Project, was recognized in a list of the top 100 feminist leaders from the global South in the fields of foreign policy. She was also awarded Institute's Blues Bronze Medal from Indian Institute of Technology, Madras, for an all-round excellence among graduating class in the areas of extracurricular. She was recognized as TED Women, TED by TED San Francisco, USA, and was invited to participate in global conference. She has also moderated and has been a part of virtual conclave on career guidance attended by 400+ students and aspiring entrepreneurs on discussing opportunities and challenges of entrepreneurship in a post-pandemic world. With this brief introduction, I welcome you again, ma'am. We are very happy to have you here with us today. Thank you for joining in, and over to you for the session. Thank you so much for the rather long introduction. I haven't done justice to everything that it sounds like. But I'm here for a very simple task this morning. I'm here to tell stories. I enjoy telling stories. I enjoy reading stories. So that is basically what I am hoping to do over the next maybe about 30-40 minutes. And then I see that there are almost 400 people on this call. So any questions, I will be happy to take them. I'm happy to answer any questions, but I'm not a big enough entrepreneur yet to speak only about myself. So today I'm going to tell you 5 stories of people who have done interesting things that I look up to. Even if not the people, but their stories. So today is hopefully the next 30-40 minutes of storytelling. And morning, so I had shared a slide deck with you. Share the screen for me. Is everything okay? If you've received my slide deck, that would be great. Elena, if you'd like me to resend it, I can do that. Ma'am, you want us to share the screen for you, ma'am? The slides? That would be great. Yes, please. Yes, just a minute. Sure, no worries.
Ma'am, just a minute. We are trying to share the screen. No problem. Okay, there we go. So that's, we can actually go on to the next slide. That's just a pretty title slide. Can I have the second slide? Yeah, there. So we're actually going to talk about something very straightforward. I was wondering, I realized that we will talk about what is inside my handbag and what is inside my house, by and large. I live in Bangalore. I grew up in Chennai, but right now I'm in Bangalore. And on the photo, Ade bag is actually here. It's my handbag. It's what I use on an everyday basis. And what do people usually find inside their handbags? What do I have? I have my wallet. I have my house keys. I have sanitizer because third wave. I have a notebook. But most importantly, I have my glasses cases. As you see, I wear glasses. So all of these are everyday objects that everybody has around them. I'm sure you have a wallet, you have house keys, you've had notebooks. Today, the stories that I'm going to tell are about things that we all have in each of our houses, that we've all seen, that we've all experienced, that we've all enjoyed. But I don't know if we've ever thought to ask the question, where did it come from? I don't know if we've asked these questions, and hopefully through these stories, we will ask and answer some of these questions. The third slide, please. Can I have the next slide? Okay, even as we wait for the slide to come up, let's begin. 1849, many years ago, about 150 years ago, in the US, there was a man by the name of Walter Hunt. Walter Hunt had made a very small mistake. He had taken a loan from a friend of his for about $15. That's about 1,200 rupees, because he had taken a loan. Unfortunately, he didn't know how to pay back the loan. He wasn't working regularly. He wasn't making any money. So, the man's name was Walter Hunt. பிரச்சனையில இருக்கும்போது யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு, நம்ம இந்த பைசாவை எடுத்து எப்படி திரும்ப கொடுக்கலாம், என்ன பண்ணி எங்கிருந்து இந்த பைசா வரப்போகுது அப்படின்னு தெரியாம, when he was wondering what to do, கை வச்சு சும்மா இருக்க முடியல. So he was working with something. He had a piece of wire. He was fiddling around with it. என்னவோ செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. அந்த வயரை எடுத்தாரு. He twisted it. He added a cover so that கையில அடிபடாம இருக்கணும் அப்படின்னு. And that was all. 3 hours of work is what went into creating the safety pin 150 years ago. In the safety pin ku apprama patent ku apply panni patent kedachu, he sold it to a company for $400, which is about $400. And from that $400, he was able to pay back his friend the $15. Whatever, $385. With that, 150 years ago, the safety pin was born. It's the safety pin that we use to pin up flowers in our hair today. We use it when a button is missing. We use it on sari blouses. We use it to do pretty much everything in the world.
And what we don't realize is that the safety pin is an invention that is not just in our homes. It is in homes everywhere around the world. உலகத்துல நீங்க எங்க போனாலும் வீட்ல safety pin இருக்கும். Why? Because there was a man with 3 hours to spare and $15 that he did not have, and he wanted to find a way to pay his friend back. இதுல என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னா இந்த வால்டர் ஹண்ட் வந்து சேஃப்டி பென்னோட மட்டும் இல்லை. He also invented the ink pen. காலேஜ்ல இந்த ரூல் இருக்கான்னு தெரியாது, ஆனா ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இங்க் பென்ல மட்டும்தான் எழுதணும் அப்படின்னு ரூல் இருந்துச்சு. He invented the ink pen, he invented the sewing machine, but the safety pin has the best story of them all. கொஞ்சம் யோசிச்சாரு, கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணாரு, 3 மணி நேரத்துல வேலையை முடிச்சாரு. That's the story of the safety pin, and that's the story of curiosity. The next slide will talk about, can we have the next slide please? The next slide will talk about something that I've started seeing a lot only very recently. This is also another story from the US. This is another story from the 1800s, so similar timeline, 1800s, 1850s. This is a story of a man named Dr. Samuel W. Francis. Doctor, பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல படிச்சாரு, ஆர்மில டாக்டரா இருந்தாரு, பெரிய பெரிய வேலை செஞ்சாரு. But actually, இன்னைக்கு 200 years later, the thing that he is best known for is not his medicine, is not his universities, is not what a great scientist he was. It is for something that we now call the spork. The spork is basically a spoon and a fork together. One fine day, Dr. Francis was sitting at dinner. He had a spoon and a fork in front of him. And he said, "Rendu vishayam edukku? Oru vishayathile vela senju mudicha, it's just easier, right? We don't need to manage 2 things. We don't need to எந்த கையில fork பிடிக்குது, எந்த கையில spoon பிடிக்குது, the விழுமா விழாதா, இந்த கவலை எல்லாம் பட வேண்டாம், ஒரே விஷயத்துல வேலையை முடிச்சுக்கலாமே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது. He drew patterns, diagrams, என்னெல்லாமோ செஞ்சு பேட்டன்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாரு. அவர் பேட்டன்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் ஸ்போர்க் அப்படின்னு அதுக்கு பேரு வந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு நீங்க ஸ்விக்கில இருந்து என்ன ஆர்டர் பண்ணாலும் இதுதான் நம்ம வீட்டுக்கு வருது, ரைட்? The invention itself is quite a simple invention, but it took some imagination and it took what I really enjoy speaking about, which is multiplicity. Doing many things. ஒரு விஷயம் இல்லாம பல விஷயம் செய்யறது. ஒரு டாக்டரால எவ்வளவு விஷயம் செய்ய முடியும்? ஒரு டாக்டரா இருக்கிறது is a full-time job. All we ever hear about is how little time doctors have, how busy their life is, how long hours they need to work. காலையில டியூட்டிக்கு போனா ராத்திரி வரைக்கும் வர மாட்டாங்க, ஃப்ரீ டைமே இருக்காது, இப்படி எல்லாம் கதை கேட்டுட்டு how is it that a doctor not only made such a useful invention, but also went on to discover other things? He made the first toothbrush with rubber bristles. இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற toothbrush plastic bristles. அதுக்கு முன்னாடி rubber யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த rubber bristles வச்சு யூஸ் பண்ற toothbrush ஓட inventor is the same Dr. Francis. He even invented the first typewriter. He used piano keys and invented the first typewriter. I think what we have to learn about this is just that எனக்கு நான் சயின்ஸ் படிக்கிறேன் அதனால ஆர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க முடியாது, ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறேன் அதனால இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க முடியாது. There is no such rules. Sometimes when we study formally in the classroom, we need to choose our degrees, BSc in this, BBA in that, BA in this. But that doesn't stop us from discovering things outside the classroom, from trying and learning and making mistakes outside the classroom. And who knows, maybe 200 years from now, you will be remembered for something that has very, very little to do with what the classroom is about. You learn from multiple things and the sum will be greater than its parts. என்னை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னாங்க. இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். நான் ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது எழுத ஆரம்பிச்சேன், காலேஜ்ல இருக்கும்போது இவெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு ஸ்கூல்ல சொல்லி தந்துட்டு இருந்தேன். அந்த ஸ்கூல்ல சொல்லி தந்துட்டு இருந்திருக்கும் போது கோயம்புத்தூர் கிட்ட மலை மேல ஒரு சின்ன ஸ்கூல், ஒரு கிராமத்துல ஒரு சின்ன ஸ்கூல், பெருசா சுத்தி முத்தி ஒண்ணுமே கிடையாது. அங்க இருக்கும்போது சரி ரொம்ப போர் அடிக்குதே, வேற யாரோட வேலை செய்யலாமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது I found NGOs to work with, volunteer opportunities. இன்னைக்கு ஆக்ஸ்ஹாபோட ஃபவுண்டரா இருக்கேன் அப்படின்னா it is because of everything that I have learned from all of these organizations over now about 15 years or so. And today I continue to try and do this as much as I can. ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஃபவுண்டரா இருக்கிறது தாண்டி I help edit a magazine. I'm currently helping someone write a book.
I am spending Tuesday morning speaking to about 400 of you. And I'm hoping that you will speak back to me because we have as much to learn from each other. And I don't want to be the only one talking. ஒரு மணி நேரம் தனியா பேசுறது ரொம்ப போறங்க. நேர்ல வந்து பேசினாலும் யாரு கேக்குறாங்க யாரு இருக்காங்கன்னு தெரியும். So that is the second story. The third story. Can we have the next slide? While the next slide is coming up, I'll begin anyway. How many of us wear glasses? I can't see too many people on the screen, so I don't know. I began wearing glasses very, very young. I began wearing glasses when I was, 4th, 5th padikunda. I think I started wearing glasses. Kannadi kaitna, it's not, I can manage to see, but not very well. So it's the first thing that I do in the morning. I wear my glasses. The last thing I do at night is to remove my glasses. The next story is actually a story about glasses. Venkateshwara Opticals அப்படின்னு ஒரு கடை இருந்துச்சாம் ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி சென்னையில. உங்க வீட்டு பக்கத்துல you must have seen optical stores. There are many optical stores in many streets in our country. சின்ன சின்ன கடை, உங்க அப்பா அம்மா போய் வாங்கியிருப்பாங்க கண்ணாடி, இல்ல பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கடை நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கடை வெங்கடேஸ்வரா ஆப்டிகல்ஸ். 35 years ago it was founded. அந்த வெங்கடேஸ்வரா ஆப்டிகல்ஸோட ஓனர் ஓட பையன் யூஎஸ்ல போய் படிச்சாரு. பெரிய காலேஜ்ல MBA முடிச்சுட்டு வந்து as all big college MBAs, he wanted to work corporate company la வேலை செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாரு. Unfortunately யூஎஸ்ல இருந்து திரும்பி வந்தப்பமா his father fell sick and வெங்கடேஸ்வரா ஆப்டிகல்ஸ் பாத்துக்கிறதுக்கு ஒத்துருங்க. So they told him, நீங்க தான் ஒரே பையன், நீங்க தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு. வேற வழி இல்லாம சரி எடுத்து ஆரம்பிச்சாரு. 2008ல பிரதீக்ஷா அப்படிங்கிறவரு வெங்கடேஸ்வரா ஆப்டிகல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி எடுத்து ஸ்பெக்ஸ் மேக்கர்ஸ் அப்படின்னு பேரை மாத்தினாரு. பேரை மாத்துறதை விட இன்னும் 2 கடை திறந்தாரு 2008ல சென்னையில அண்ணா நகர்ல. ஃபர்ஸ்ட் couple of stores they opened. By 2015 சென்னையில 25 கடை இருந்தது. Over the next 13 years, hundreds of stores, Chennai, Bangalore, Hyderabad, they have hundreds and hundreds of stores that sell glasses. இப்போ வெங்கடேஸ்வரா ஆப்டிகல் செஞ்சதுக்கும் ஸ்பெக்ஸ் மேக்கர் செய்யறதுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம்? பேரு மட்டுமா மாத்தினாரு. What he did was he saw an opportunity in something very, very simple. கண்ணாடி எத்தனை பேர் போட்டுக்கிறீங்களோ நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும். கண்ணாடி போட்டாதான் கண்ணு தெரியும். People need to be able to see. And they don't want to pay too much for them to be able to see. நல்லா இருக்கணும், ஸ்டைலிஷா இருக்கணும், நம்மளுக்கு பிடிச்ச கலரா இருக்கணும், நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பா இருக்கணும். ஆனா ரொம்ப வேலை இருக்கக்கூடாது. ஸ்பெக்ஸ் மேக்கர்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி 2 விதமான கடை இருந்தது. ஒண்ணு வெங்கடேஸ்வரா ஆப்டிகல்ஸ் மாதிரி சின்ன கடைக்கு போனா பெரிய ஒரு 10 ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குமா இருக்கும், ஒரு 2-3 வித்தியாசமான ஸ்டைல் இருக்குமா இருக்கும். அதுக்கு மேல பெருசா ஒண்ணும் இருக்காது. இன்னொரு பக்கத்துல எல்லாம் இம்போர்ட்டட் பிராண்ட்ஸ், லாரன்ஸ் அண்ட் மேயோ, கையை தொட்டா 10,000 ரூபாய் கேட்பாங்க கண்ணாடிக்கு. நம்மளால அதெல்லாம் வந்து வாங்க முடியாது. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒருத்தருக்குமே ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லை. ஸ்பெக்ஸ் மேக்கர்ஸ் டிசைடட் that is the place that they would want to fill. That you need good customer service, you need good quality, you need good range, you need good style, but it shouldn't be too expensive. இதுல விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுவே பெரிய விஷயம். ஆனா the best part of Pratiksha's story is that he identified a gap. He wanted to fill the gap, but he did not pretend like he knew everything. அப்பா கண்ணாடி கடை தான் வச்சிருக்காரு, நம்மளுக்கு தெரியாததா அப்படின்னு அந்த திமிரு இல்லை. He traveled to small stores, big stores, inside the country, outside the country. He traveled to China, to Japan, and saw manufacturing factories. நம்ம என்ன கத்துக்க முடியும்? சைனால அவ்வளோ ஃபேக்டரி இருக்கு, உலகத்துக்கே அவங்க தான் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்க முடியும்? அவங்க ப்ராசஸஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனல் பிராக்டிஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்க எப்படி செய்யறாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன எடுத்து செய்ய முடியும், அவங்க செய்யறது இங்க ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னா என்ன மாத்தலாம், இத்தனையும் போய் கேட்டு பேசி புரிஞ்சு திரும்ப வந்தாரு. ஸ்பெக்ஸ் மேக்கர்ஸ் இன்னைக்கு எதனால இந்த மார்க்கெட்டை அவங்களால
அட்ரஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா he now works directly with China. மிடில் மேனே இல்ல. எதனால அவரால் டைரக்டா சைனீஸ் ப்ரொடியூசர்ஸோட வேலை செய்ய முடியுது அப்படின்னா அங்க போய் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பில்ட் பண்ணாரு, அங்க போய் டிஸ்கவர் பண்ணாரு, அங்க போய் கேள்வி கேட்டாரு, அவங்க போய் அவங்க சொல்றது இவங்க கேட்டாங்க. And now specs makers are able to produce glasses and sell to us that is much, much, much cheaper than anything else that any other stores are able to compete with. Research, learn, ask, listen constantly, all the time. I don't see my screen anymore, but that's okay. We can just continue. Story number 4. ஒரு இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஏதோ பக்கத்து கடையில இருந்து பக்கத்து கடைனா போய் வாங்கிடலாம். சரி, கொஞ்சம் தூரமா இருக்கிற கடையில இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும், ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்மளால போய் வாங்க முடியல. How do we order? How do we get things that we are not able to go and buy physically? இல்ல யார் வீட்டுக்கோ போயிட்டோம், சார்ஜர் விட்டுட்டு வந்துட்டோம். How do we answer these small needs anymore? About 5, 6, 7, 10 years ago, you could call the local restaurant, hotel and ask them to deliver food home. You could book Fast Track or Ola or Uber or get a taxi or an auto to come home. But what about the smaller things? Courier அனுப்பணும், இல்ல வீட்ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பேக்கேஜ் வந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா how do we get that done? I moved to Bangalore about February. I came here. அதுக்கு முன்னாடி சென்னையில தான். பெங்களூருக்கு வந்த புதுசுல ஊரு புதுசு, கன்னடம் தெரியாது, எங்க போய் என்ன வாங்கணும் அப்படின்னு தெரியாது, வீட்டுக்கு வந்து அடுத்த நாள் சாப்பாடு வேணும்ல. How did we manage it? We picked up our phones and we opened an app. It's an app that I'm sure everyone has heard of so far. It's an app called Dunzo. Dunzo is a hyper local delivery app. Hyper local அப்படின்னா இந்த தெருவுல இருந்து பக்கத்துல இருக்கிற 3 தெருவுக்கு. That actually began as a WhatsApp group. அவங்க ஆப்பா ஆரம்பிக்கல, அவங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பா ஆரம்பிச்சாங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு 4 co-founders வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னாங்க, அந்த அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னாங்க. இப்படி சேர்த்து பெங்களூர்ல ஆரம்பிச்ச கம்பெனி ஒரு நாள்ல ஒரு 70 ஆர்டர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறமா யோசிச்சாங்க, இந்த வாட்ஸ்அப்ல வேலை செய்ய முடியல, இதை நம்ம வந்து நம்மள எடுத்து ஒரு ஆப் செய்யலாம் அப்படின்னு தான் டன்சோ ஆப் உருவாக்கினாங்க. For the first 7 lakh users, 7 லட்சம் யூசர்ஸ் வரைக்கும் மார்க்கெட்டிங்லயோ பிராண்டிங்லயோ அட்வர்டைசிங்லயோ ஒண்ணுமே பைசா போடல. அவங்க வந்து இவங்க கிட்ட சொல்லி, அவங்க இன்னொருத்தவங்க கிட்ட சொல்லி இப்படிதான் பிசினஸ் வளர்த்தாங்க. அதுக்கப்புறமா வாட்ஸ்அப்ல இருந்து ஆப் வந்துச்சு. 70% of customers that used the app started coming back. ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிட்டு விடல. ஒரு 20-25 நிமிஷத்துல வேலையை முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ எவ்ரி ஆர்டரோட ஆவரேஜ் டைம் வந்து 20 to 25 மினிட்ஸா இருந்துச்சு. ஸோ half an hourல வேலை முடிகிற அளவுக்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க. எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. எல்லாருக்கும் டன்சோனா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, எல்லாரும் டன்சோ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்துச்சு. லாஸ்ட் இயர் when COVID hit, எல்லாருக்கும் பயம், வெளியில போக பயம், கடைக்கு போக பயம், வாங்குறதுக்கு பயம், வீட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரதுக்கு பயம். அண்ட் டெலிவரி பீப்புள் were also scared. நம்ம ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த வீட்டுல யாருக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடும், இந்த கவலை எல்லாம் அவங்களுக்கும் இருந்துச்சு. Things became hard. இதனை வந்து நம்மளால if we can continue தெரியல, if this will keep up அப்படின்னு தெரியல. I just got a text that you cannot hear me. Can everyone hear me? Yes, ma'am, you're audible. Okay, perfect. Thank you. But what happened after COVID hit is that Dunzo decided that they would grab the opportunity. எல்லாருக்கும் வெளியில போகிறதுக்கு பயமா இருக்கு, அவங்க கடைக்கு போகிறதுக்கு பயமா இருக்கு. ஆனா வீட்டுல காய்கறி வேணும், வீட்டுல மருந்து வேணும், வீட்டுல எல்லாம் வாங்கணுமோ வாங்கிட்டு தான் இருக்கணும். And that is exactly what Dunzo decided that they would take advantage of. It was a huge opportunity. But அந்த opportunity வந்து நிஜமாக்கிறதுக்கு there were a couple of things that they definitely needed to do. They needed to make sure that everybody was on board. அவங்களோட டெலிவரி பார்ட்னர்ஸும் இதுக்கு அக்செப்டிங்கா இருந்தாங்க, ரெடியா இருந்தாங்க அப்படின்னு இருந்தா தான் this would really become a reality. இல்ல எங்களுக்கு பயமா இருக்கு, எங்களுக்கு இந்த வேலையே வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு போக ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா quality would have suffered and Dunzo would not have survived. Dunzoவோட மாடலே வந்து நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா வீட்டுல கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு யாராவது தேவை இல்லையா?
So what did the Dunzo team do? The Dunzo team opened out one Friday afternoon and said 2 p.m. to 5 p.m., 3 hours, யாருக்கு என்ன கேள்வி இருக்கணுமோ நீங்க கேளுங்க. டெலிவரி பார்ட்னரா இருக்கட்டும், மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃபா இருக்கட்டும், ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபா இருக்கட்டும், எங்களோட வேலை செய்யறவங்க யாரு வேணாலும் இருக்கட்டும், நீங்க எங்களுக்கு கேள்வி கேளுங்க, நாங்க உங்களுக்கு பதில் சொல்றோம் அப்படின்னு. இன்டர்னல் டீம் ஆஸ்ட் ஃபார் 150 questions கேட்டாங்க. 150 கேள்வி கேட்டாங்க அவங்க. இது எப்படி இருக்கும், அது எப்படி இருக்கும், இது எப்படி செய்வோம், அது எப்படி செய்வோம் அப்படின்னு 150 கேள்வி வந்துச்சு. The founding leadership team 3 மணி நேரம் உட்காந்து 150 கேள்விக்கும் பொறுமையா பதில் சொன்னாங்க. பதில் சொன்னதுல என்ன ஆகுது, எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை உண்டாகுது. இவங்க நம்மள கை விட்டுட மாட்டாங்க, இவங்க நம்மளோட தான் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. Not just that, கேள்வி கேட்கறதோட அவங்க விடல. Every delivery person was given insurance. அப்படின்னா என்ன, சப்போஸ் வேலை செய்யும் போது யாருக்காவது உடம்பு சரியால வந்துடுச்சு அப்படின்னா அவங்க கை காசு போட்டு they don't need to seek medical help. They have company coverage of insurance. So medical bills, hospitalization, all of this is already covered. What this meant is that Dunzo created a culture where they said anybody who works with us is important for us, that we are growing together, that we have these opportunities that we want to address together. நீங்க இல்லாம நாங்க இல்ல, நீங்க இல்லாம Dunzo இல்ல அப்படின்னு வாயால சொல்லாத விட செஞ்சு காமிச்சாங்க. And that is why in 2020 நிறைய companies வந்து அடி வாங்கிச்சு. நிறைய companies had to close down, they had to let go of a lot of people. நிறைய வேலைகள் suffered from it, but Dunzo was able to double their sales in a year of the pandemic. என்னோட வாழ்க்கையில இருந்து ஒரு சின்ன கதை. At Oxo Hub, என்னோட introductionல சொன்ன மாதிரி we are an all women team. I'm very proud of it, especially to share with all of you. We are about 7-8 girls who work full time, and we have about 30-35 people who work with us externally, consultants or freelance. Taking everybody along is a large part of our value system. நம்ம தனியா வளர்ந்தா போறாது, எல்லாரும் சேர்ந்து வளரணும் அப்படின்னு ரொம்பவே ஆசை இருக்கு. So every year, December, January time, we sit down the entire team and we ask for everybody's individual goals. எனக்கு இத பத்தி கத்துக்கணும், எனக்கு இந்த மாதிரி வேலை செய்யணும், எனக்கு அவங்களோட பேசணும், எனக்கு அங்க போகணும், இங்க பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். Only when you know what every team member's aspiration is are we able to grow as a company. அதுக்கப்புறமா மார்ச்ல ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி anyway we will have to sit down and plan our goals. அடுத்த வருஷம் என்ன செய்யணும், எப்படி வளரணும், யார்கிட்ட போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம பிளான் போடும்போது we try and incorporate as many people's dreams and goals and hopes and plans as possible into this. Without a team there is no company. வேலை செய்யறவங்க இல்ல அப்படின்னா கம்பெனி இல்ல. கம்பெனி மட்டும் தனியா பேர் வச்சுட்டு என்ன பண்றது? And இது வாயால சொல்றதை விட செஞ்சு காமிக்கிறது எவ்வளவோ more effective. And the last story for today. The next slide, please. I can see that there are 359 people on this call today. I don't know how many of you are in college, whether classes have opened, if you've logged in, I'm not sure. But in case you're in college, then I think it's a fair bet that you're wearing a kurta and leggings or a kurta and a salwar. If you're in the college, that's what we all generally wear. I'm wearing a kurta and leggings. Where did you buy these leggings? What colors do you have? Where do you go find them? நீங்க எப்பயாவது எனக்கு black leggings வேணும் அப்படின்னு போய் தேடும்போது கடையில ஸ்டாக் இல்லாம இருந்திருக்கா? எல்லாருக்கும் யூசுவலா நடந்திருக்கிற விஷயம் இது. The next story is about a company that decided we are going to fix this problem. 120 different colors we will offer you. இந்த கம்பெனிக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இத்தனை கலர்ல லெகிங்ஸ் இருக்குன்னு கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது. But Go Colors decided that they are going to build an entire company just out of women's pants. Leggings, jeggings, treggings, salwar, chudidar, jeans, all of the various palazzo pants, these pants, those pants, words that we don't usually use. That is the only thing that they sell. And they have made it their business to say, உலகத்துல என்ன கலர் உங்களுக்கு தேவையோ
அந்த கலர் எங்ககிட்ட இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு நெய்பர்ஹுட்ல ஒரு 2 தெருக்கு ஒரு தடவை கோ கலர்ஸ் கடை இருக்கு. ஆனா அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு கடை கூட இல்ல, ஒரு ஸ்டாலோட ஆரம்பிச்சாங்க. எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூல ஸ்டால் போட்டாங்க. ஸ்டால் நல்லா போச்சு. அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஸ்டால் போட்டாங்க, அடுத்த ஸ்டால் போட்டாங்க. அவங்க தப்பு பண்ண என்ன விஷயம் அப்படின்னா, சென்னையில ஒரு ஸ்டால் போட்டாங்க, ஹைதராபாத்ல இன்னொரு ஸ்டால் போட்டாங்க, கல்கட்டால இன்னொரு ஸ்டால் போட்டாங்க, டெல்லியில ஒரு ஸ்டால் போட்டாங்க. சமாளிக்க முடியல, மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஸோ எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் டவுன் பண்ணிட்டு திரும்ப சென்னைக்கு வந்தாங்க. சென்னையில நம்ம முதல்ல நல்லா செட்டப் பண்ணுவோம். சென்னையில இருந்து பெங்களூர் போவோம், பெங்களூர்ல இருந்து ஹைதராபாத் போவோம். கன்சாலிடேட் அண்ட் க்ரோ, கன்சாலிடேட் அண்ட் க்ரோ அப்படின்னு கௌதம் சராவகி தான் எம்டி ஃபவுண்டர் ஆஃப் கோ கலர்ஸ். அவர் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காரு. டுடே தே ஹேவ் ஸ்டோர்ஸ் இன் சென்னை, பெங்களூர் அண்ட் ஹைதராபாத். அண்ட் என்ன கலர் யோசிக்க முடியுமோ அந்த கலர் எல்லாமே கடையில இருக்கு. ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ஸ்டோரி ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க, இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது, நீங்க தப்பு பண்றீங்க, என்ஜிஓஸோட வேலை செய்ய போறீங்களே, என்ஜிஓஸ்க்கு பைசா கொடுக்க தெரியாது, பைசா வாங்கதான் தெரியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. நீங்க வந்து என்ஜிஓஸ் கிட்ட சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு பைசா வராது மேடம், நீங்க இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் செஞ்சிடாதீங்க, உங்களுக்கு தான் கஷ்டம் அப்படின்னு படிச்சு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. எனக்கு ஒரு ஆசை, சரி செஞ்சுதான் பாக்கலாமே, என்ன ஆயிட்டு போகுது, வேர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன ஆகும், ஒர்க் அவுட் ஆகாது, மூடி வச்சுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க போவோம், இவ்வளவுதானே ஒர்க் அவுட் ஆகாது, சரி ஓகே பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம். நாங்க செஞ்சு என்ன விஷயம் எங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா போய் கேட்டோம், ஒரு 10 என்ஜிஓ கிட்ட போய் கேட்டோம், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா, உங்களுக்கு இதுல ஒரு வேல்யூ தெரியுதா, வேல்யூக்கு பைசா கொடுக்க தயாரா இருக்கீங்களா, பைசா கொடுக்க தயாரா இருக்கீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு பைசா கொடுக்க தயாரா இருக்கீங்க, ஃப்ரம் 0 to X, ஃப்ரம் X to Y, ஃப்ரம் Y to Z அப்படின்னு சர்வே எடுத்தோம். அதுல வந்து சில பேர் ஆமா சொன்னாங்க, சில பேர் இல்ல சொன்னாங்க, சில பேர் ஜாஸ்தி சொன்னாங்க, கம்மியா சொன்னாங்க, வாட் எவர். ஒரு 3 வருஷம், ஆகஸ்ட் 2018ல ஆரம்பிச்ச கதை இது. ஓவர் த லாஸ்ட் 3.5 years யாரெல்லாம் என்கிட்ட வந்து என்ஜிஓஸ் கிட்ட இருந்து நீங்க பைசா வாங்கி பழைக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்களோ, the last 3.5 years that's exactly what we've done. 80% of Oxford's clients are from the non-profits. And நாங்க என்ன செஞ்சது அப்படின்னா, முதல்ல நாங்க அவங்க கிட்ட போய் கேள்வி கேட்கும்போது, நீங்க எங்களோட வேலை செய்வீங்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது எங்க கையில ஒரு 2-3 விஷயம் இருந்துச்சு. நாங்க இதை செய்வோம், இது செய்வோம், இது செய்வோம் அப்படின்னு ஒரு 3 சர்வீசஸ் இருந்துச்சு. அவங்க எங்ககிட்ட வந்து இல்ல இதை விட அது செஞ்சா நல்லா இருக்கும், அதை விட இது செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீட்பேக் கொடுத்ததுல இன்னைக்கு நாங்க வந்து ஒரு 12 to 15 டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்றோம். இதுதான் நாங்க செஞ்ச வேலை. அவங்க செஞ்ச வேலை ஆனஸ்டா எங்ககிட்ட ஃபீட்பேக் கொடுத்தது. லிசன், ஆஸ்க், பி ஃபிளெக்சிபிள். உங்களோட மார்க்கெட் யாரோ அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ எல்லாத்தையுமே செய்யறது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்ம கடமை. நம்ம சும்மா பிசினஸ் ஆரம்பிச்சோம், நம்ம கிட்ட வர்றது அவங்களோட வேலை அப்படின்னு இருக்க முடியாது நம்மளால. So that is basically the 5 stories that I wanted to share. Can we have the last slide? The next slide. இந்த 5 கதையில ஒரு 5 விஷயம் நீங்க இந்த கதையே கேட்காம ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லைன்னா கூட இந்த ஒரு 5 விஷயம் நம்மளோட இருக்கணும். ஒண்ணு, பி கியூரியஸ், கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கணும், கேள்வி கேட்க ஒரு ஆசை இருக்கணும். அது எதுவா இருந்தாலும் சின்ன சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய பெரிய விஷயம் வரைக்கும். Do as many things as you'd like. டாக்டர் பிரான்சிஸ் மாதிரி நீங்க டாக்டரா இருந்து ஃபோர்க் செய்யணும்னா செய்யுங்க, ஆர்டிஸ்டா இருந்து கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னா படிங்க, எத்தனைக்கு எத்தனை செய்ய முடியுமோ செய்யுங்க. That is how you explore. நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்னு செஞ்சுதான் கத்துக்க முடியும், வேற எப்படி கத்துக்க முடியும்? Learn more and then some more and then some more. பிரதீக்ஷா ஜப்பான்ல போய் சைனால போய் எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணலாம், எப்படி ப்ராசஸஸ் அடாப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு கத்துக்கிட்ட மாதிரி எங்கெல்லாமோ எல்லாத்துலயுமே லெசன்ஸ் இருக்கு, எல்லார்கிட்டயுமே கத்துக்கலாம். So that is number 3 lesson from story number 3. Dunzo story. Every problem is an opportunity, and not just that, the important thing is take everybody along. தனியா நம்ம வளர்ந்தா அது வளர்ச்சி இல்லை, எல்லாரும் சேர்ந்து வளர்ந்தாதான் அது வளர்ச்சி. And connected to that, listen to every voice. அதுவும் எஸ்பெஷலி பிசினஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இல்ல பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா, யாருக்காக நம்ம செய்யறோம், அவங்களுக்கு என்ன தேவை, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, என்ன சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, என்ன சொல்ல தயங்குறாங்க, இதுல எல்லாம் தான் நம்மளோட பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு.
And with that 11:56, I will stop. I'm happy to answer any questions at all. I hope you enjoyed listening to the stories. Thank you, ma'am. Thank Thank you you for so this much. wonderful session. Participants, if you have any questions, you can ask. I saw a couple of raised hands while I was talking. அது தப்பா press பண்ணதா இல்லைன்னு நிஜமாவே raise hand ஆன்னு எனக்கு தெரியல. So நான் stop பண்ணல. But in case it was actually raised hands, this is a great time. Participants, you can also post your questions in the chat box. The floor is open for question and answer. Girls, you can unmute your mic. You can ask the question. Harika has raised a hand, I see. If that's because of a question, please just unmute and speak. Harika? Harika, do you have any What questions? made me come out from the accidents? I did come out from the accidents. I think accidents are good things. Obviously, I'm not talking about an actual accident. I didn't get hurt, none of that. But I became an entrepreneur by accident. I became an entrepreneur because நிறைய எழுதிட்டு இருந்தேன், நிறைய NGOs எழுதிட்டு இருந்தேன். என்னால I had too much work for me to be able to do individually, and more work kept coming. So one day I woke up and said, சரி இன்னொரு 4 பேர் வச்சு ட்ரை பண்ணலாமே, work out ஆச்சுன்னா good for me. And that is how Oxford was born, in all honesty. So I did not come out of the accident at all. I embraced the accident. I like to think that accidents are good things. Things happen for a reason. அந்த நிமிஷம் நம்மளுக்கு அது என்ன காரணம் தெரியலனா கூட என்னைக்காவது ஒரு நாள் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில வேலை செய்ய வேண்டியதான். So that is, yeah. How can we make our plan into action once we figured out what we wanted to do? I think I will give you a generic answer because I don't know exactly what you want to do. And so depending on what exactly you want to do, there will be different answers. I think take small steps. If it's an area of work that you are interested in and you haven't worked in before, find a volunteering opportunity, find a part-time opportunity, try your hand at it, meet people. I think one of the things that I wish people had told me more is to meet people, talk to as many people as you possibly can. Kelvi kelunga. Hi, my name is Monica. Can I talk to you for 5 minutes about what you do? Is a great way to build networks, build relationships, and somebody or the other at some point of time, if you want to say எனக்கு இந்த கம்பெனில கொஞ்சம் வேலை வேணும், இல்ல எனக்கு இது ட்ரை பண்ணணும், எனக்கு இது பிடிக்குமா பிடிக்காதா தெரியல, கத்துக்கணும் அப்படின்னா, you will have people who will look out for you. So plan to action, break it down into smaller pieces. Everything is an action. When I first began writing, my first article was in a like Adyar Times type local newspaper. It was 150 words long. I don't know if anybody read it other than my parents. But it was action. And one of the things that I learned from that editor is to always have a notebook on you at any point of time, because there will always be something. So for a writer, that is the action. For a photographer, it might be to have an always charged phone on you. For a scientist, it could be something else. Those baby steps count as action, and each baby step will then build to something that is bigger in the long run. How have my priorities changed from when I first started? And what more skills that an entrepreneur should know? Those are big questions. How have my priorities changed from when I started Oxford? I'm guessing the question is, if it is from when I started working, priorities changed because I'm much older. I started working when I was 13, 14 years old, and I'm double that now. So I have to make sure that I no longer live with my parents. I need to make sure there's food to eat. All of those things obviously happen with life.
But I think I've become a lot more sensitive to being a leader and not just doing my job. And that is my responsibility today. That is my priority today. It shouldn't be that Yashishwini kaga Oxford varakuradu, Oxford kaga Oxford varanu. And for that, my team needs to be empowered to put their best foot forward and give the quality that they can commit to. So that's a leadership priority. I think that comes with growth of the organization, and that's happened in the last 1 year. Skills that an entrepreneur should know. Curiosity, I spoke about. I can't speak about enough. Confidence, or at least the ability to pretend like you are confident, is a great skill to have. Bayam irukum, ulla and vaitha perattum, vera vadi illa. But to be able to speak without showing that is a great skill. A little bit of foolhardiness, ayyo enna nenachpanga, ayyo thappa nenachpangala, ayyo all of that can go out the window. Go and ask the questions. Yesterday at Oxford, we hosted someone for a talk similar to what I'm giving now. எனக்கு அவங்கள தெரியாது, அவங்களே என்ன தெரியாது. LinkedInல சும்மா I messaged him saying நான் உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டேன், I like your work, can you come and talk to us? He did. I offered to pay him from Oxford. He said no, I just want to talk to you people. And that's only because I didn't let myself be scared of what will he think of me. Maybe he's too expensive, he hasn't heard of us, none of those things. So curiosity, confidence, the willingness to be flexible. I think especially after COVID, உலகம் என்ன மாதிரி இருக்கும்னு நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியாது. அடுத்த வாரம் நம்மளால வீட்டு விட்டு வெளியில போக முடியுமா நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியாது. And so the willingness to be able to react to those situations and be okay with change is something that is desperately necessary for anybody entering the workforce, because the workforce that our parents went to are not the workforce that we are entering right now. Do I have any regrets on this journey and how did I overcome that? I'm not saying this just to be motivating, but I actually don't. I began Oxford because I did not want to have a regret. I began Oxford because I didn't want to say, ayyo nam idha try panninda workout aayikumo appdinu 10 varsham apprama yosika koodadhu appdinu oru thought la dhaan Oxford aarambichadu. My regret perhaps is that I was a little scared in the beginning. I would be scared to talk about what I do. I would be scared to pitch what I do. ஒரு 4 பேர் கிட்ட போய் நான் இதான் செய்றேன், உங்களோட வேலை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறதுக்கு ஒரு தயக்கம் வந்துச்சு, ஒரு பயம் வந்துச்சு. And that I wish I got rid of a little bit earlier. The only way I've been able to get rid of it is to do it. பயத்தை தாண்டி போய் செய்யலாம், வேற வழி இல்லை, நம்மளுக்காக வேற ஒருத்தரும் பேச போகுதில்லை அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோட போய் பேசிட்டேன். I've done badly. There have been a couple of situations where I have stuttered and stammered, where people have asked me, "Enna solla vara?" But you learn from those situations and you get better at it. What is the one thing you learned later, which you wish you had known from the beginning? That people will help. If you ask for help, you will get help. The asking is the problem. நம்ம போய் ஹெல்ப் கேட்டா நம்மளுக்கு ஒண்ணு தெரியாதுன்னு நினைச்சிடுவாங்களோ அப்படின்னு பயத்திலே பாதி நேரம் நம்ம ஹெல்ப் கேட்கறது இல்ல. If we ask for help, we get help. Consistently, that's the only way that I have been able to build the business that I run. Now, business background, I see that some of you are from the BBA department. I do not have a BBA MBA background. நான் படிச்சது sociology development studies. So எனக்கு business நடத்துறத பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. இன்வாய்ஸ் எப்படி ரைஸ் பண்ணும், கான்ட்ராக்ட் எப்படி செய்யணும், ஒண்ணுமே தெரியாது. இதுக்கு டெம்ப்ளேட் இருக்கா, ப்ரொபோசல் இருக்கா, I knew nothing. I learned very early on that the only way to survive this is to ask the people who knew it. I think as women as well, we are told that asking for help is a sign of weakness, that people will not respect us, that we should show that we are strong. Asking for help is not weakness. Asking for help is just knowing that we have to learn and that there are other people who will be able to teach us. I've come to the end of this line of questions. So are there more coming? Ma'am, do you think that the pandemic has impacted entrepreneurship? Your opinion 100%. on that? How? 100%. In my line of work,
the specific impacts apart, I think entrepreneurs today have to be a lot more resilient, a lot more willing to change than they ever were. Before the pandemic, Oxford was very heavy on field work. 2-3 weeks a month, we would be traveling, we would be in small villages, we would be interviewing people. All of that disappeared overnight, and suddenly my entire business model was no longer possible. We had to find a way to keep relevant. And I mean, I speak from my experience in the social sector. I'm sure manufacturing organizations had their struggles because factories were shut down. Teach for India, for example, went through a big crisis because schools were closed. And so who do you teach? I used to teach at a school in the hills, and they had problems with connectivity. Forget internet, but phone signal connectivity. So how do you teach children? So I think being flexible is far more important today than it was 5 years ago, even 2 years ago. And that's the only way for a business to survive. The other thing is, I think we've all realized the importance of being kind in business, that profits and revenue targets and success metrics are not the only things that count, that people are falling sick, that your family members are falling sick, people have to take care of people at home. There's a lot of pain in the world today. All of us have suffered in the last 2 years. Everybody knows someone who has passed. To have workplaces that accommodate that, to say, if you want to work from home, work from home. If you want to take a half day off and overcompensate sometime else, that's okay. How do we allow for those spaces in our businesses are not things that anybody thought of 2 years ago. So that I could talk an hour about this, so I'll stop. But how do we face the time that our plan failed and goes other ways than we expect? I think it's important to ask, why did it fail? Did it fail because you made assumptions that were not true? Did it fail because there was, in a business angle, is it because there was no market and nobody was paying for the goods or the service? Is it because the world was just a bad place? So are you like opening a service sector? People who opened cafes in the last 2 years, for example, have failed for no fault of theirs. If we understand why we fail, then we will be able to address that better. If it's because we did not listen enough and we did not understand enough, then we ask more questions. If it's because our price points were wrong, then we go back to the drawing board and understand that better. Failure in itself is not the problem. Why we failed is the problem, and it's important to understand that. Ma'am, can you suggest some of the business ideas for our students, ma'am? Oh my goodness, I'm everything in the world, I think, that's the exciting part of the world that we live in today. I think with the internet, with social media, with smartphones, the world has opened up in many, many ways, not just in business, but the world itself. People who want to be writers 20, 30 years ago had to go and send book manuscripts to publishers, had to go stand in front of newspaper offices. Today, you have an Instagram account, you can be a writer, you can be a photographer. Everything today is an opportunity. One of the things that I was talking about when I was looking at examples to speak about was, I have this thing on my desk, which is a phone stand. It's such a simple thing. Once you look at it, you're like, oh, obviously this makes sense. But there was somebody who said, oh, somebody's using a book, somebody's using a wallet, somebody's using something else to prop up their phone. We should make something to make their lives easier. Everything in the world is a business problem. Everything in the world can be a business solution. I know I'm not giving you a list that I know would be helpful, but if students, any of you feel like this is a problem in my life, find out whether it's a problem in other people's lives. And if there are enough numbers of people who agree with you, then that is a business possibility. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Actually, they'll be having a lot of ideas, actually. The thing is, they'll have that, how to initiate, isn't it? How to initiate is to be shameless and ask. Ask your friends of friends, put out a Google form questionnaire with 5 yes or no questions, or 5 on a scale of 1 to 5, how useful do you find this type questions. Send it to your batch. From your batch, ask them to forward it. Even if 10% forward it, it will get somewhere. You need to have about 50, 100 respondents to be able to get a sense of, is this useful or not?
don't stop yourself from trying because it seems too small, too stupid, too silly. Either you're not even beginning on that journey. And that is the problem. Maybe your Google form will come back and you will realize actually nobody else finds this a problem other than me, but at least you have thought about it. Thinking through the business is half the battle won. It's like a muscle. You do it again and again and again, and you become better at it. Maybe your first idea will click, maybe your 10th idea will click. We don't know. But how do you know if you don't get started? WhatsApp groups are great. Everybody use WhatsApp groups. We all have them. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Now I would like to call Aparna ji to deliver the vote of thanks. Thank you, Sarah. Good afternoon, everyone. We are a beautiful session. Today, I'm the Aparna from ABC. Take the opportunity to put my gratitude into words. First of all, I would like to thank Goddess Vasamava for making this work not accessible. On behalf of Sri Kanika Parameshwari, I would like to extend my sincere thanks to our Honorable Chief Guest, Yashishwini Rajeshwar, for giving us a schedule. Thank you, ma'am. I take this opportunity to extend our sincere thanks to our management, correspondent Mr. Gugilam Ramesh sir, Principal Dr. T. Mohanashri, Vice Principal Ma'am Dr. T. B. Vanna, Dr. M. B. Napine Ma'am, Vice Principal Academic, Dr. M. R. Sumati, President IIC, for extending the constant support and encouragement in all the states ahead. Thank you, sir and ma'am. I would like to thank the Innovation IIC team members for extending their hands in organization. But not least, I thank all the participants for cooperating towards the program. Thank you, participants. Thank you all for being with us and making this session a memorable one. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you so much for being guest for this session. Thank No you. worries. Thank you so much for having me. For I hope you accepting our enjoyed it. invitation. Thank you, ma'am. Nice to have you today. Thank you so much. Have a great day. Once again, ma'am, we'll have a group photo, ma'am. Oh, sure. Participants, kindly on your video, ma'am, for the group photo. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Dear participants, we have come to the end of the session. I request all to fill the feedback in. Why doesn't we don't have like Event arranged.
Dear participants, once the feedback is filled, you can do the same.